Eu só não, eu só não vou aparecer hoje porque eu tô meio doentinha, tô de cama. Mas eu posso cantar. Então canta, vai te ajudar. É verdade. Da Bhagavanina Asina JJ Hariho Da Bhagavanina Asina JJ Asina JJ Hariho Da Bhagavanina Asina JJ Hariho Da Bhagavanina Asina JJ Kareho Da Bhagavanina Asina JJ Kareho. Jai Satidana. Quem quer cantar agora? Berna, Neide, quem quer cantar? Da Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho 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 Da Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Neide? Da Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho 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 Da Bhagavanina Asima Jai Jai Kareho. Satidana, Neide. Jai Satidana. Jai Satchidanand, Neidi, my dear. Jai Satchidanand. Very good. Wonderful. We are on this 15th day of September.
welcome everyone here. Yes. Então, hoje nós estamos... Hi, Shuddha, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Marcia. Yeah. Nós estamos hoje no dia 15 de setembro. And we greet the absolute self within each one of you. Each one of you. E a gente cumprimenta o ser interno dentro de cada um, em cada um de nós. So let us begin with the three mantra. Maria Cristina, you decide who sings the three mantra. Então, Maria Cristina, você decide quem vai cantar o Trimantra. Sim, eu decido. Espera aí que eu vou ver quem está aqui. She said she's gonna wait who is present. Well, there are so many singers here. Marcos. Marcos, você está pronto para cantar o Trimantra? Marco Antonio Caribe. Marco Antônio, tá pronto? Abre o microfone, Marcos. Eu posso cantar na minha versão, ok? Sim, é a sua versão. Então vamos lá. 3 vezes. Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Eizopancha Namo Karo, Savapavapanajano, Mangalaram Chasavejim, Padamam Havae Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanand, Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Eizopancha Namo Karo, Savapavapanajano, Mangalaram Chasavejim, Padamam Havae Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanand, Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Eizopancha Namo Karo, Savapavapanajano, Mangalaram Chasavejim, Padamam Havae Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. Jai Sachidanand. Thank you, my friend. That was well sung. You know, I liked it because there is a lot of love in it. Então, obrigada. Foi uma canção que ele gostou muito porque tem muito amor nela.
And for us all who are listening, for the rest of us, if we found if we found any crackles in it, crackles, crack, crack. If the voice was cracking up, you see, our attention should not be at the crackles. Our attention should be at the beauty of the Trimantra. Então, o Shuddha está falando que se tem alguma quebra na conexão, ou alguma quebra, né, quando canta, a gente não deve focar naquela quebra, mas na conexão com o Trimantra, com a música, com as palavras. Yeah, so, like we said the last time, we are all now turning into real jewelers. Our vision is like that of a jeweler. Então, como o Shuddha falou, como na última vez foi falado, nós todos estamos nos tornando como joias. Nós todos somos, de uma certa forma, joalheiros. Joalheiros. So the jeweler, the goldsmith, focuses only on the gold in front of him, nothing else. Então, o joalheiro, né, que está manuseando o ouro, ele foca apenas no ouro. So our dear Marco, if, he sang it well, the Trimantra, in a new way, and so we can focus on the gold of the Trimantra and not on the cracking and the interruption in the flow of the mantra. Então, ele está falando que o Marco cantou muito bonito e que o nosso foco deve ser no ouro do Trimantra, das palavras do Trimantra, e não nas quebras, né, que pode ocorrer quando você está cantando ou na conexão, que tem suas quebras. So, we welcome everyone here in this satsang. Então, bem-vindo todo mundo aqui na satsang. The satsang begins when the energy behind the satsang is there, you see. Então, a satsang começa quando a energia está por trás da satsang. The energy of behind the satsang is eternal, you see. Então, a energia por trás da satsang, ela é eterna. Yeah, it is not a temporary energy. The temporary energies, will make you tired. After a little while, you'll say, okay, now give me something else. Let's get out of here. You see? Então, ela não está nessa energia temporária, porque energia temporária, ela nos cansa, né? Aí, depois de um certo tempo, você vai falar, ai, vamos embora daqui, me tira daqui. If you love to go to concerts and you go to your favorite singer and you sit for 2 hours, you paid money for it and you enjoy it, but when she goes into the third hour, the singer, then you say, okay, now it's enough, now it's time to go home, Então, se você paga para ir para o concerto do seu cantor favorito por 4 horas, aí você está lá por 2 horas, na terceira hora você já fala, ai, deixa eu ir embora, já estou cansado disso aqui. Yeah, whereas this satsang that begins with the energy of the eternal, and that is the energy of all of us here, you see. Mas essa satsang, ela começa com a energia do eterno e ela está presente em todos nós. It appears fresh with every minute, with all the time. You hardly notice the time. It just flows, you see, and it refreshes you. It wants you to keep coming back for more of it, you see. E a energia, ela nos refresca, né? Ela faz com que a gente queira mais e mais. Yeah, queira voltar sempre mais. You want more and more and more. That, why is that so? Why is it like that? E aí você quer mais e mais e mais. E por que é assim? Why is it that you never get tired of satsang, of the self, the Gnani Purush Dadashri? Why is it that we don't get tired of this? E por que você não fica cansado dessa satsang do ser, né, do nosso dado Purush? And it is because
It is because it is about you and I in the real. It is not about. It is about the eternal. It is about our real self, not É the porque relative. é porque é sobre o ser real, não é sobre o relativo, é sobre eu e você como ser real. The relative, the world of the non-self of Antonio Torres or Mirtes or Caio is mixed with attachment, aversion reactions. You see, rag, dvesh. O mundo do Antônio, do Caio, de outros, né? Ele é um mundo misturado com apego, aversão. You said attachment, and aversion. Aversion, and you said another one? Attachment. Reaction. Reaction? Did you say reaction? Attachment, aversion, reactions. Rag, dvesh. Yeah. Então ele está repleto de apego, aversão e reação, que são os rag. Even if you are not part of it, it is there outside, you see. Mesmo que você não seja parte disso, está ali fora, né? Do lado de fora. Whereas in the world of the self, S capital, in the world of the S capital self, you see, there is no attachment, aversion at all. And therefore you are free, you see. E no mundo do ser, com um S maiúsculo, não tem apego nem aversão, né? É o ser real. Okay, good. Let us take a young person. A young means, not by age, young means new in the Gnanvidhi. E vamos escolher uma pessoa jovem, mas jovem quer dizer o quê? Jovem no Gnanvidhi, o novato. Yeah. So Santana, let's decide who will read the 9 columns, okay? Então, Santana, decide quem vai ler as 9 columns. New Mahatma Shirley. Nova Mahatma Shirley. Shirley. What's that? Yeah, wonderful. All right, my dear Shirley. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yeah. Let's go. Okay, let's go. 9 columns. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior e absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim,
Conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Sat Chit Ananda. Jai Sachidanand, my dear. Thank you. Wonderful. Yeah. Muito obrigada, lindo. An abusive word, an abusive phrase, you see. Yeah, you know, when, say you're walking on the street, Então, Marcia, numa palavra abusiva, de forma abusiva, vamos dizer que você está andando na rua. and somebody that you don't know, Que é alguém que você não conhece. you know, uses his hand, not this way, but uses his hand and gestures, uses his hand to give an insulting gesture, you see. E aí a pessoa usa as mãos dela, né? Essa pessoa dele ou dela, não na forma de gratidão ou de reverência, mas de uma forma para insultar. But he uses his fingers of his hand in such a way that it is very insulting to you. Então ele usa os dedos da mão dele de uma forma para insultar. Aquele que a gente conhece. And at the same time, he uses the associated phrase, you see, which in Portuguese, you know, I'm not going to try to learn it from you. E aí, ao mesmo tempo, ele fala aquela palavra, aquela frase em português que todos vocês conhecem, que ele não quer aprender de mim, né? Junto com o gesto do dedo. So, dear Marcia, what would be your reaction? Ele está perguntando, e aí, Márcia, qual a sua reação? Marcia reaction would be like, he's pure soul. Because Marcia is very close. She has tried hard to be close to the self with capital S. So I would, okay, this is the discharge of karma. He's a pure soul. God bless. Go ahead. Okay. E aí eu respondi para ele, a Márcia está tentando ficar mais perto da alma pura do ser com S maiúsculo, então ela vai falar, você é alma pura, Deus te abençoe, isso é uma descarga kármica, siga em frente. And say after 20 minutes, you know, you enter a supermarket, and then as you're coming out of it, you meet the same person, and again he says it very loudly. E aí vamos dizer que você vai ao supermercado, depois de 20 minutos, de novo você encontra com essa pessoa e ele faz isso de novo. And this, so there is, you know, if something happens inside, if there is a reaction, you see, for
unless you are a Gnani, unless you have come very high in this Akram Vignan, this new science of the self, Então, se algo acontece interno, a menos que não que você tenha se tornado um Gnani e está nesse caminho, né? you would notice that there has been a reaction inside, right? You would notice that there's something happened inside, not you, but inside Marcia, there has been a reaction, right? E aí você ia perceber que teria uma reação interna, não em mim, mas na Márcia. You see? Now, what most people, including Mahatma, who is not yet fixed in five Agna energy and this science, would get upset, right? And would get upset, and he or she might even, call the police or say, listen, I don't know you. Why are you saying this to me? What have I done to you? Please, Então, o Shuddha está falando que até os Mahatmas que não estão tão assim envolvidos nas 5 Agnas e na ciência, então a tendência seria da pessoa reagir ou chamar a polícia ou falar com a pessoa, eu não te conheço, por que você está fazendo isso comigo? Yeah. What have I done to you? O que eu fiz com você? So the reaction, all of those reactions are actually reactions of subtle counterattack. These words came, and now this one is ready to hit back. You see, but is ready to counterattack. You see. Então todas as palavras que vieram, elas vieram e você está pronto para reagir, para ser contra-atacar. Yes. Now, this is a very critical time for all of us Mahatmas, you see. This particular time is very critical because this is called a verbal insult. This man has abused you verbally and through, some people might even say physically, because he's used his body to, to make all kind of obscene gestures at you see. Então, a gente está num tempo, nos tempos atuais, que é difícil para todos nós e que a gente poderia falar que essa pessoa não só foi abusiva verbalmente, mas também até fisicamente, porque ele usou as mãos dele para poder fazer gestos obscenos de And he has done it in public, other people are also seeing what's happening, you see. E ele fez isso em público e as outras pessoas viram o que ele fez. Now, the understanding about what is happening can only arise. You will not have any understanding if you give any energy to counterattack. You see, in other words, if you take the side of Marcia at that time, and if you become Marcia, or if you become involved, what have I done? You say, why? Get out. I hate this kind of people, etc., etc. Then the understanding will never come. E aí, se você vai para a Márcia, vai para o lado da Márcia, esse entendimento nunca vai vir, né? Você vai sempre perguntar, o que ele fez, por que ele fez isso? Enquanto que, se você tem um entendimento do ser, you see, the understanding will arise, if you eat that insult, E o entendimento vai surgir, vai crescer se você
comer, degustar, vamos dizer assim, aquele insulto. If you eat, in our language we say we ate that insult rather than eating that insult rather than vomiting on it, Então, na verdade, não é nem degustar, seria melhor mastigar. Então, se você mastiga aquele insulto ao invés de vomitar. So if you eat the insult, if you digest the insult, you see, then amazing new vision arises, amazing new understanding arises. E aí, se você mastiga aquele insulto, né, digere aquele insulto, um entendimento enorme vai surgir. We began this line of questioning by saying, Marcia is just walking on the street and somebody that she has never met, she doesn't even know him, does this, okay? Então, vamos supor, a Márcia andando na rua e aí essa pessoa que ela nunca encontrou, nunca viu na vida faz isso. So then inside the thoughts will come that I have never met this man and why I haven't done anything wrong with him because I have never met him. So how can I in this life do anything to deserve what he did? Not only once, twice he did this, you see. Então aí vão surgir os pensamentos de, nossa, mas eu não fiz nada nessa vida, né, para ele ter feito isso comigo, não somente uma vez, mas 2 vezes, ele fez 2 vezes isso com a Márcia. So then by the thinking about it, then you will realize that I haven't done anything in this life, so this must be something of a previous life, you see. Okay? E aí você percebe que eu não fiz nada nessa vida, então isso deve ser de algo que eu fiz na vida passada. Of a previous life, you see. This, you see, not only that, then he says, why? Then I walked back, when the walking back to the home, he did not come again. He did not say it 3 times, you see. Why did he just do it 2 times and not 3 times, you see? E aí, quando eu volto para casa, aí eu falo, por que ele não veio de novo e não fez pela 3ª vez? Por que ele fez só 2 vezes? If Marcia turns back on that street and she tries to find him, and she knows he's in that supermarket. And so she goes back and says, please, I beg you, can you say it one more time what you told me? E aí a Márcia vai voltar lá e falar assim, por favor, eu te suplico, eu te imploro, você pode falar isso mais uma vez comigo, por favor, pela 3ª vez? So he will look clean at it, you. Right, Shuddha, let's clean it. Yeah, and then he will say, I don't have time for you, I have no energy, I have no time for you, E aí ele vai falar, eu não tenho tempo para você, eu não tenho energia para você. That is when you realize that the account was your own account from a previous life for 2 such insults, you see, for 2 E aí você vai perceber, vai ver que da vida passada esse insulto era conta kármica para 2 insultos. And what has happened? It is the whole process is not any other external activity, you have the understanding is arising inside the one who has been through infinite lifetimes of this kind of nonsense and pain and hurt and pain and hurt, pain to the others, hurting myself, hurting myself, giving pain to others. You see? E aí você vai perceber que tudo isso foi sempre um processo de ferir o outro e causar dor em você, ou causar dor no outro e ferir você. Processo de vidas e vidas. So this is the account, you see, account book. You see, account book. Então é o livro de contas. Life after life. You see, this account book
belongs to Marcia, it's a relative account of all of us. It is the account of Isabel, Cassie, Tony, you see. It is not the account of the Amapura, you see. It is the Então, account. é um livro de contas de vida após vida, né? Da Márcia, do relativo de cada um. Yeah, Não é do ser. it's important to recognize that there are two accounts, you see. One account you're already familiar with, or in this entire life, everything that you have been through, and what is going to happen, that all of that is the account of file 1. It is the account of Marcia, it's the account of Berna, Nide, you see, that's Shirley's account, not my account, Então, é importante perceber que tudo isso é da conta da Márcia, da Shirley, da Berna, né? Da conta do relativo. Two accounts, account of Então, file são 1, duas contas. account of file 1, and then my M capital, my account, which is the account of File 1. no. My account? My? M capital mine. I said two accounts. One account of file 1, and what is the other account? My account. The My self. account. The Huh? self. The self. Yeah, account of Amapura, you see. The Amapura, the self with capital S. Yeah, and account of Amapura is what we are now concerned with in this satsang, you see. Então, são duas contas. É a conta do arquivo 1 e a conta do meu com M maiúsculo. You see, É a conta da alma pura, do ser. Account of the Amapura is the real religion. Real religion. It is to allow everything to settle down. Allow everything to settle down. See? Então, a conta da alma pura é a conta que permite que tudo se estabeleça e acalme. Yeah, all the accounts. Let all the accounts settle down. Deixa todas as contas se estabelecerem. Yes, whichever account comes to you, let it come, you see. So this is very, very interesting. The counter attack that always begins first inside and at a very subtle level. Outside, the person may be doing anything, but it begins with a reaction inside us, you see, and that is where our vision should be, you see. Então, tudo isso acontece internamente dentro da gente, né? A reação, ela acontece internamente. Sorry, should I lost a little bit? So you said that this happens inside us? Yeah, but let me give you a reaction. And what else did you say? Sorry. It always begins subtly. It's invisible inside us. Yeah, e começa sutilmente, de forma invisível. You're walking, you're taking a play, you're just going to the supermarket, you're happy, and all of a sudden this thing happens, you see, and insults happen when you least expect them in life, you see. E aí você tá andando pro mercado feliz e o insulto acontece. Então, o insulto acontece quando você menos espera na vida. This is an obvious, serious, gross, abusive insult, but, little insult at a subtle level is anything that blocks you. You see, you're moving along and there is a wall, somebody says, no, you're not going to do that. You can't get here. No, please get off from this chair. It's not for you. Why are you here? All of these things related to the non-self only, you see. Então, o insulto acontece como bloqueio. Acontece para o não ser, né? Acontece ao não ser. Yeah, so it begins, you can, if you put yourself in this position, in this description that we just talked about, you can imagine. Se você se coloca nessa descrição dessa situação que a gente acabou de falar,
you put yourself in this, you can visualize yourself. It may not be Marcia, it is you. You're just walking along, and for some reason somebody does this to you, you see. Então não é a Márcia, é você, e por alguma razão você está andando e alguém faz isso. Or he is on a motorbike and he slows down and then he does this to you and then he just takes off on his motorbike, you see. Ou ele está andando, né, vem um motociclista na moto e faz isso com você. The initial reaction is, if I have a motorbike, I would go after him and stop him and beat him up or whatever. You see, you are aware of all of those things that get stirred up inside you see. Então a primeira reação seria, eu subiria na minha moto também, iria atrás dele, perseguiria ele, bateria nele, daria o troco. Então essa é uma reação primeira que acontece. And if you're not careful, if this happens every time you take a walk, you will say, this is a bad area. There are a lot of bad people here, you see. Now you blame the whole area. And you blame all the people in this area. And then the third time you'll say, what is the police people doing here? What is the governor doing here? What's the minister doing? You see, so it just goes on, multiplies. Então, e aí, pela terceira vez, você falaria, isso é uma péssima área, é um bairro terrível, daí é um péssimo país. E aí você vai multiplicando isso. You even decide to write a letter to the minister, and you even, you become polarized in your community, and all sorts of negative things just have arisen and gone up in the wrong direction, you see. E aí você até escreveria uma carta para o ministro e toda essa negatividade vai crescendo, vai numa curva crescente, né? Vai aumentando. Yeah, this is very important, that as the awakened ones of Gnani Purush Dadashri, we are the awakened ones of the Gnani, you see. Então isso é muito importante como os despertos de Dadashri. Nós somos despertos. Yeah, we are the awakened ones now. We have the light of being the awakened self. That is, we can't just say we are the Luminados. We have the light also. You see, that light allows us to see the very early initial reaction, you see. Então a gente tem essa luz, né? Essa luz da consciência de Dadashri iluminado, de perceber, de ver isso acontecer lá no iniciozinho, essa reação. And in that light is where, you see, this understanding grows. The light allows the understanding to grow more and more, you see. E nessa luz é que permite que o entendimento cresça mais e mais. And this understanding is beyond the understanding of the intellect. It has got nothing to do with intellect. E esse entendimento ele está além do intelecto, tem nada a ver com o intelecto. This understanding calms the disturbed ego of file 1. It just totally pacifies the ego, you see. Então esse entendimento ele pacifica o ego, ele acalma o ego. The ego for the first time in life after life reactions is ready to accept it. Okay, yes, my fault only. Pela primeira vez depois de vidas e vidas, e aí você aceita, sim, a minha culpa, a minha falha somente. Yeah, it is a minha falha. Yeah, why, So true. why did this man do this to me only? There were so many other ladies walking on the street. Why did he pick me? Why did he pick me? E aí, né, aquela fala, tantas pessoas, tantas mulheres, senhoras, senhoritas na rua, por que ele escolheu a mim? Okay, why did he pick you only and nobody else, Marcia? Por que ele escolheu a mim e ninguém mais, Marcia? Because it's my discharge of karma.
It is, yeah. It's Marcia's discharge of karma, previous life, Shuddha. Yeah, Marcia's Nobody account. else. It is, and it is the account of that man and you see, it is that account. Aí eu respondi, porque é descarga kármica da Márcia, de ninguém mais, Shuddha. E aí ele falando, é a conta kármica da Márcia e daquele homem. You know, it gives you also a little glimpse of what Marcia was like in a previous life. Oh my God, terrible person. E aí ele tá falando e te dá um glimpse, seria uma ideiazinha de que a Márcia foi na vida passada. Eu falei, nossa senhora, pessoa terrível. So anyway, so this is, you know, this is the genesis of the critical thinking process that allows you então, to move further. De processo de pensamento que permite surgir. You know, yeah. You see, when you see two people fighting in the home, you know, two people that you love. Então, quando você vê duas pessoas brigando dentro de casa, duas pessoas que você ama. You love both of them, you know, and but os dois. This awareness should arise that it is their account of this, maybe the father and the daughter or the son. It's not your account, you see. If you don't get involved. Essa consciência surge que é a conta kármica do pai, da filha, do filho, e não é a sua conta, é a conta kármica deles. Você não deve se envolver. Because in every family there is this fight going on. Every family has this kind. In Kali Yuga, all families have fights, you see. Então, nesses tempos de Kali Yuga, todas as famílias têm discussões, brigas. They have good things, they enjoy each other's good company too, but it is also associated with a lot of pain, you see. Então tem coisas boas, tem muitos prazeres, coisas boas, mas tem muita dor, muito sofrimento também. Do you think there is a perfectly happy family in Brazil, Marcia? No. Ele está perguntando, você acha que existe alguma família perfeita no Brasil, Márcia? Oh, no. Nowhere, everything. It's about settling accounts, Shuddha. Well, no, they cannot settle the accounts. No, they cannot settle the accounts. Yeah, but it's discharge, right? No. Who? No. Who can settle the accounts? The one who is awakened, right? Only the awakened ones. Aí eu falei, é tudo um acerto de contas, nós estamos acertando as contas. Ele falou, quem é que pode acertar as contas? Eu falei, aqueles que estão despertos. É só quem já passou pela separação. Whereas the other ones, they carry... Outros? The other ones, the people outside, even if they've had a very beautiful gathering of the family, say at Thanksgiving or at Christmas, they leave with a lot of pain inside too, you see. I don't like to go to any more gatherings like this, you see. E aí mesmo quando tem festas ótimas, como Natal ou Thanksgiving, que é o feriado daqui de ação de graças, vamos chamar assim, então as pessoas falam, eu não quero ir mais nesse tipo de celebração, porque tem muita dor. There, in the last satsang, there was a lady, I don't know whether she is here today, but let me just, because, you know, we did not... Na última satsang, tinha uma senhora aqui. Yeah, there was, I will give you her name, but this is what she wrote inside the chat, and we didn't have the time to address her. E ela escreveu algo no chat para ele que não teve tempo de falar no assunto. And she wrote this in the chat, and e ela escreveu isso no chat. Eu resido no litoral sul paulista e nesse feriado lotou e houve muito assalto de celulares. Mesmo assim, eu consegui ver a alma pura. And her name is Maria Rosimar. E o nome dela é Maria Rosimar, né, Rosimar? Is Maria Rosimar here today? Yes, she's here. Where are you, my dear? Hola. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right, Maria. So say what you want to say in Portuguese first, and then she will translate.
Fala o que você quer falar em português primeiro e aí eu vou traduzindo. Shuddha, do you need me to translate what she wrote or did you understand? Well, no, I got the Google Translate, so now later. Okay. So All right. first let her just say what, because she was relating some kind of an experience in South Sao Paulo. Exactly. Então, primeiro fala o que você quer falar, Maria Rusmar. Pois é, Márcia, tinha até esquecido desse meu comentário. E agora, enquanto ele falava, eu me lembrei que essa semana que passou, eu passei também por uma experiência semelhante. Eu aceitei uma pessoa no meu Face, né, que estava insistindo para mim adicioná-lo, e adicionei, porque eu vi que ele era amigo de duas pessoas também conhecidas. E a pessoa não era daqui do Brasil, e ela mandou uns elogios para mim, e depois ele mandou uma figurinha, obscena. Então veio a calhar com a questão que a Shuddha colocou. E realmente na hora, né, me veio assim, fiquei, né? Mas aí eu lembrei, né? Eu falei, não, eu sou uma pura. Fique em paz. E saí fora. She's saying that this past week, something similar happened to her that you just described, but on a Facebook, someone that asked her to be her friend on a Facebook, and she added because this man, or it was a man, Rosma? Era homem? Homem. Yeah, because this man, he was a friend of someone else that she knew, and he started praising her, saying good things to her, and later he just sent a very obscene picture and for her, and she just thought about what you said. Oh, I'm a pure soul, that's it. Pure soul, and this is the account, you see. And yeah, eu sou alma pura e essa é uma conta kármica. Yeah, and it's the problem is not with the world. The problem is with the way we look at it, you see. Então o problema não é com o mundo, é na maneira como a gente vê o mundo. The one who is not awakened is continuously shifting from changing experiences of pleasure seeking and then pain, pleasure seeking and pain, pleasure seeking and pain, and just endless frustration in the process, you see. Então aquele que não está desperto, ele está numa constante busca ele está na busca do prazer e aí vem a dor, busca do prazer e vem a dor, ele está nesse ciclo. Yes, you see, and so you can't blame these people who really, who get so, their egos, they cannot find what they are really looking for. Então essas pessoas in the outside world, you see. Essas pessoas estão no ego e eles não podem encontrar o que eles realmente estão buscando. So it continues. So we, as an awakened one, when this happens to any one of us, we have to say, have I ever been guilty of this kind of thing before? Not now, but before. Is this kind of fault, does it lie in me? You see. Então, se isso acontece com você, você fala, eu fui culpado disso anteriormente. Essa falha cabe a mim. Yeah, and you rise above. You see, here in this awakened. Você cresce acima disso, né? Se coloca acima. What did she say? It was someone. It was not her. It was some phones. It's open. Okay. All right. Aí ele perguntou o que você disse, eu falei que tinha alguém com o microfone aberto. It allows us, you see, this beauty about lifting, about completely lifting ourselves up. In fact, we have been lifted up, and then in this state of the self, you begin to see where I begin to see where Shuddha is wrong, you begin to see where Michelle or Verna or Marcia
is wrong, you see. So this is the beauty of it, the light only falls on the small self or file one only, you see. Então, você foi levantado, né? A beleza de você ter sido levantado por você é que você vê que as falhas são da Márcia, são das outras pessoas que ele citou. E são pequenas falhas. Yeah, you see. And sorry? Sorry, Shuddha, because you said that you don't see like it's a big fault. It's just a fault of the people, right? You said this too. No, whenever anything happens, it is anything that happens outside you, your light goes first inside you and says, and lets you see your own reactions, Então, qualquer coisa que acontece externa, a sua luz, você vai interno, você vê as suas próprias reações, as suas ações. And that is the hallmark. That is the sign of self-realization. E essa é o sinal é o carimbo, né? A marca característica da autorrealização. Yeah, that is the hallmark of this this hallmark of the one who is enlightened, awakened, who has been separated from this non-self complex or the Prakriti. This is the most important thing. This is a sign of self-realization, you see. Então, esse é o sinal, é a marca da autorrealização, né? De você estar separado do complexo da mente, fala e corpo. Yeah. Essa é a sua reação. All right. So, we will take a little break, and then we will come back. Let's go and take a break, and then we come back. Okay? Então, a gente vai fazer pequeno intervalo e a gente volta. How long do you want to? We'll come back in 5 minutes, and then we will proceed. Ok, so, então a gente vai voltar em 5 minutos. A gente vai fazer um intervalo em 5 minutos e a gente volta. Yes. All right. All right. See you soon. Boa noite, Antônio Torres. É bom te ter com a gente. Santana, boa noite. Eu vi que tem bastante microfones abertos. Não, o problema é que o Shuddha... Não, eu já percebi que o Shuddha está de host e ele não colocou ninguém de co-host, a gente não consegue fechar, entendeu? Aham. Ah, tá, porque dá interferência, né? Quem escuta pelo microfone, né? Ele entrou direto como host ali e não habilitou ninguém como co, daí a gente não tem como fechar, entendeu? Infelizmente. Ah, não, só colocar no grupo. Tá bom, gratidão, Santana. Diga. Obrigado pela leitura das 9 calmas aí, a Shirley. Edinaldo, é bom te ver, Edinaldo. Viu, Edinaldo? Sempre que eu vejo teu nome, lembro o Edinardo, daquela música Pavão Misterioso, Pássaro Formoso. Lembra? Nossa, essa música é do século passado. Mas aí eu olho o nome dele e me vem, mas era boa, e a letra é legal. Fala, Mirtz, há quanto tempo eu não te vejo, Mirtz? Como é que tá esse Rio Grande do Sul aí? Muito frio e tal? Aí, Mirtz, faz um tempo aí que a gente não tem contato. Tá muito bom, só muito frio mesmo. Ah, imagino. Semana que vem é para gear aqui nessa Show. Essa terra de gauchada forte. A Cass, como é que tá, Cass? Tá se recuperando, né? Contra isso, o Covid. Como é que tá essa recuperação familiar? Dando aquele suporte integral? Como é que tá? Tudo certo, Santana. Tudo certinho, a gente tá orando por vocês aí, né? Desejo melhoras para ti também.
E a gente está muito Obrigada. feliz pelo novo papai, né? Agora o pessoal todo mundo feliz aí, com alguns com netinhos, outros com tias novas agora, tal, baby, né? A família. O bebê é um fofo. Imagina. Muito legal. A gente está muito feliz aí. E manda lembrança aí pro Célio, tá? E pra Josi, a gente sempre sente saudade deles. Né? Alguém aceita uma barrinha de chocolate? Aí, Márcia. Eu quero. Não é de ferro. Pode mandar, Márcia. Pode mandar, Márcia, um pedacinho, por favor. Ué, nossa, tô seca no chocolate. O Shuddha tá de host aí, não acho que não habilitou ninguém de co-host, e daí a gente não consegue fechar os microfones abertos, né? Uhum. Mas então é Eu só acho assim. que é Cristina. Não, a Cris não tá mais. Não, eu acho que ele não habilitou ninguém de co-host. Não. O negócio é o seguinte, é só as pessoas olharem se o microfone está aberto. A Maranha está aí trabalhando, meu amor. Quem vai? Porque a Cris passou o host para ele, aí ela não consegue mais ajudar. Eu não entrei no host. Viu, mas não, a Márcia não pode pedir para ele habilitar alguém? Habilitar alguém aí? Já tá... Pode ser, né? Fazer ele se não for. Porque daí a pessoa cuida, né? Se tem, ela fecha. Porque atrapalha o som. Fica com chiado. Quando tá com o microfone aberto. Da interferência. Fala, Janete Balbinotti, como é que tá a senhora? Tudo bem? Caio, o que você tá bebendo de bom aí? Tudo bem com a senhora? Tudo certo, bastante frio aqui. Viu, a gente tá bem... Janete, a gente tá muito feliz contigo aí. Eu sei que você tá bem assíduo aí nas satsangas da segunda-feira, tal, tem acompanhado. E a gente fica muito feliz. Sim, eu tenho acompanhado. É muito bom. Obrigada. Eu tô me encontrando. Isso é muito bom. É gradativo, né? Vai passando o tempo aí, você vai assimilando mais, tal. Sim, dá para o entendimento cada vez ficar maior. Sim, perfeito. Aí da Lina também tem acompanhado bastante. Tem o pessoal que a gente tem visto aí nas satsangas regulares. A Isabel, seja bem-vinda, né? Isabel ainda não é Mahatma, mas está se preparando aí, já se inscreveu agora, né? Próximo evento. Eu acredito que vai ser no início do mês que vem aí, né? Pelo que encaminhamento, acho que geral. É no mês que vem? Eu acredito que no início do mês. A gente tá para ter um novo Gnani, né? Online. Fica o convite já para vocês, quem tiver conhecidos aí. Tem um formulário de inscrição, é só falar com os coordenadores aí no estado, que o pessoal tem os links aí para fazer inscrição, quem tiver algum familiar ou amigo para indicar, né? E convidar também. Quatro já fizeram inscrição. Isso. Tá aberto. Caio, manda para mim. Vou tentar minhas filhas. Até enquanto eu tiver vida, eu vou mandar para todo mundo. Tá aberto o período de inscrição ainda. Quem tiver familiares aí ou conhecidos. Manda, quiserem... Caio, para mim, por favor. Mando. Uma hora vai. Pedir dada para ajudar, né? Porque senão. Sim. Faz diferença, né? Nossa. É impressionante. Show. O frio não chega ali em Santa Catarina, Santana? Chega. Inclusive, nesse final de semana aí, vocês são responsáveis aí no Rio Grande do Sul, viu? Chegou mais forte aqui. Ontem, 2 dias seguidos, aí deu um vento sul, né? Muito forte aqui e tal. Caiu bastante a temperatura. Considerando que tá para entrar primavera agora já, né? Mas baixou a temperatura. Mas não tem jeito. Domingo estava 30 graus quase e segunda, hoje estava frio. Viu, Idalina? Vocês do Rio Grande do Sul estão exportando frio pra gente aqui, viu? Tem que fechar um pouquinho essa porta. Pois é. O que vamos fazer? Ai. Ontem a gente foi dormir com 5 graus. Pois é, exatamente. É isso aí. Eu vi antes que diz que vai ter 2 massa polar que chegam essa semana aqui no sul. Meu Deus. 2. Manda um pouco para BH, por favor. Ai, pois é. Ô, Caio, eu tô falando que tem que... Viu, Caio? Você tem um débito com os catarinenses, o pessoal de cima. Porque a gente fica de barreira aqui entre o Rio Grande do Sul e vocês, aí acaba aliviando as amenas aí. Era isso. Ai.
E para nós é a Argentina que manda para cá. Eu acho que é a Argentina. Ai, ai. Essa rixa de argentino não Bah, acaba, não. Agora eles atualmente são Mahatmas. Não combina mais, né, Caio? Ai, ai, ai. Não, mas assim, na real, as massas polares, normalmente para nós, elas entram pela Argentina, elas entram na divisa, né? Então, por aí que elas vêm mesmo, é o caminho, né? O caminho explicado, né? Ai, ai. Okay, so shall we continue? All right, so now first, anybody have any questions? I have one question that was with me in front of me. It was privately given. Então ele está perguntando se alguém tem alguma pergunta. Alguém mandou uma pergunta no privado para ele. Shuddha, some people, they just pointed during the break that if it is possible, if you could put someone, Berna or me, as a co-host or someone else to help to silence the microphone, because oh, sure. She's called our that's silence good. angel, right? All right, so Nós somos do silêncio do coelho. Berna, I will make you the co-host. Yeah. We have Berna. All right. Mahatma Cassie, would you like to share a personal insight about the file number 1 and other people's? Cassie, você Sure. Okay. Você no chat ali? All right. All right, so let us, Cassie, where are you, my dear? Cassie? O que foi, Santana? Desculpa, deu uma interferência, não entendi. Não, você poderia compartilhar o que você postou no chat ali com os demais Mahatmas, que daí a Marcia vai fazer a tradução pro Shuddha. Só antes disso, quer ser só um pouquinho. O Shuddha colocou o Benício e não a mim, não eu como co-host. You are the co-host now, Berna. Não. Você está como co-host, Berna? Não, eu vi que ele foi colocado o Benício e a Branca de co-host. Oh, sorry. Oh, okay. Yeah. Okay, it just went into as the wrong person. So, let me change that, okay? Withdraw. And now I go to Berna again. I'm sorry, Berna. Berna Periazotto, right? Periazotto, yeah. Yeah, all right. Okay, all right. Now see if it works. Yes. Funcionou, Berna. Yes. All right, wonderful. Okay, good. Thank you, Berna. All right. So now we go to Cassie now. Where is Cassie? Cassie must be on the next page. So eu tinha escrito comentário ali no chat de que dessa maneira a gente vê que o comportamento dos outros conosco fala muito mais sobre nós mesmos do que dos outros, né? Yeah. She's saying that she put on the chat that this way that you explained, we can see that the others' behaviors, it tells more about ourselves than the other people. Yeah, exactly. Everything that happens to us, the others are just our mirrors only, you see? Então, exatamente, tudo que acontece com a gente, os outros são apenas nossos espelhos. Yeah, if the other person is nice to you, the vision of ignorance says, before the Gnanvidhi, we say, oh, she is so nice to me, então, or he is so nice to me. Sorry, Shuddha. Então, antes do Gnani pedir, quando as pessoas eram gentis com você, devido à ignorância, você falava, ela é tão gentil comigo. Yeah, and the awakened vision,
lets you see the pure in her, the Amapura only, and then at the relative level, you begin to understand that it is on the basis of the unfolding good karma, merit karma of past life that this nice treatment is coming to you from her, you see. Então, agora você vê que ela é alma pura e é devido à descarga de karma de mérito que ela está sendo gentil com você. Yeah, and when the effect of bad karma starts unfolding, that then same person who was so nice to you will stop talking to you, will start saying negative things about you. So then you realize that now it is not her, she is still the pure soul, it is your own sin karma effect unfolding now. You see, it is your own sin karma effect unfolding. So the one who was your friend now turns into your enemy. Enemy is a very strong word, but you see, you know what I mean. Unfriendly people, right? E aí ele está falando que aquela mesma pessoa que foi gentil com você, agora ela faz algo que te desagrada e ela começa a falar mal de você, e isso também é um efeito de karma, isso também é um desdobramento kármico. When it is your... E aí aquela que era sua amiga passa a não ser tão mais amiga. Yeah, when it is your... ignorância, né? When it is your good karma in operation, good karma is good karma after good karma or good karma unfolding, you see, then with very little effort you will get whatever you want. With very little effort, everything will be available to you, you know. Então, enquanto o karma de mérito está se desdobrando, né, muita coisa boa acontecendo, então precisa de muito pouco esforço seu para fazer com que algo que você queira aconteça. And then when it is your bad karma in operation, and these are all connected to past life only. Bad karma from past life comes now. What happens is that no matter how hard you try, you just keep on getting into blocks and failures. You see, failure. Nothing Então agora é desdobramento de karma de demérito. Então, que também é da vida passada, né? E aí não importa quão difícil você tente, quanto mais você tenta, você sempre está ali batendo num obstáculo, né? E com falhas, com fracassos, porque está na fase da operação do karma de demérito. And so the other person, you see, and in ignorance, when we are not enlightened, when we don't have the Gnana Vidhi, we are very nice to the people who are nice to us, and we have negative reactions to people whom we believe they are the reason why we are not getting. We blame others, you see. When failures come, we blame them, you see. Então, né, para as pessoas, né, que ainda estão com o véu da ignorância, que ainda não passaram pelo Gnani, né, não estão despertos, quando algo bom acontece, é ótimo, é excelente, você admira, e quando está em operação karma de demérito, você cria uma resistência, né? Você vai... You said that what was the word that you used, Shuddha? Sorry. When it's the demerit karma in operation now? Merit, demerit or merit? Demerit. Demerit. You get obstructions and failures only, you see. No, this was before. Now that you said now. When the merit karma is in operation, you encounter success everywhere. You hardly do anything and you get success. You know, everything. The health is good, etc. When
when the sin karma is now in operation, it's a sin karma effect. Both are effects, you see. Tanto o karma de mérito como demérito são efeitos da vida passada, né? São efeitos que foram da vida passada. Mas o que ele tinha falado é que, mesmo nesses karmas de demérito, que você falha, tenta e encontra obstáculos, quando a gente está com o véu da ignorância, a gente culpa os outros e não o efeito. Foi isso que eu so the word is punyai. Punyai means good karma effect, and pap, sin, means bad karma effect. Both are not of this life, you see. They are from past life. Então, ele está falando que punya quer dizer efeito de karma positivo, bom, né? E pap quer dizer karma de demérito, efeito de karma de demérito, e ambos são da vida passada. And you see, this is the connection between a previous life and this life. This is the connection, you see. Depending on, when you look at your own life, you see, when you look at your own life so far, all that has happened is a combination of these two, you see. Is a combination of the two of these. Então, essa é a conexão com a vida passada, né? É a combinação dos dois. A nossa vida é sempre karma de mérito, efeito de karma de mérito e karma de demérito. And before Gnanvidhi, when good things happen, we would develop attachment. People that come in front of us, they are just nimitz, they are just evidences, but we say, oh, I love you, you were great. So you get into attachment with them, and those that caused problems, you blame them as these are the people why I didn't get success. These are the people that caused me pain, you see. And this was the reason for life after life wandering again and again, you see. E aí o que acontecia? Que antes, né, de você se tornar desperto, quando alguém era gentil com você, te tratava muito bem, te ajudava, aí você desenvolvia um apego por essa pessoa, né? Porque elogiou, foi gentil, você tinha apego. Enquanto se alguém te tratava mal ou se algo acontecia, você culpava o outro, porque o outro não te ajudava ou porque o outro não fez e etc. No estado de ignorância. Yeah, so now the science of the Vitarag, the science of the awakened ones, the science of the Vitarag is the science of the fully awakened ones, you see. The science of the Vitarags tell us something totally different. We have joined their science. That science has begun within us all, you see. Então, a ciência dos Vitarags, né, que ele mostrou aí o Srimad Swami e o Buddha, é essa ciência do desperto que já iniciou na gente, que já está iniciado. Yeah, and that science begins with this very beautiful understanding, and it begins, you see, after the awakening and the separation, that whatever is happening to Marcia, to Ednaldo, or to Maria Rosimar, it is the fault of Maria Rosimar, Ednaldo, or Marcia only, nobody else's fault, you see. Então, essa ciência já iniciou na gente, que o que quer que aconteça com a Márcia, com a Rosimar, ou com o Ednaldo, a gente sabe que está acontecendo com a Márcia, com a Rosimar e com o Ednaldo. Yeah, in other words... Ele colocou aqui no chat que ninguém ainda traduziu. Sorry, Shuddha, nobody translated what you put in the chat, so I'm going to tell because you said... Yeah, Santana is doing it. Santana is doing? Okay. Santana is doing it, yeah. Você está traduzindo aí o chat, Santana? Porque ele colocou aqui que antes, né, do ser desperto, a gente culpava outra pessoa ou o amor pela outra pessoa e essa culpa e o amor, o apego, a aversão por as pessoas antes da gente se tornar desperto era a razão de vida após vida da gente estar vagando, estar nascendo e morrendo, tá no ciclo. So you see,
what pleasure and pain coming to me, to Shuddha, is an exact account of Shuddha only. You see, nobody else's account. You see, nobody else is the reason for it. It is my own account coming back to me. You see? Então, prazer, ou dor, ou sofrimento é a conta carne que é somente do Shuddha. Ninguém mais é responsável por isso. And this, you know, this is the exact understanding. When we get time, you know, we will be moving into a little bit of the reading of Dada's Flawless Vision today. So, but you know, Cassie, do you want to say anything else, my dear, or is this? Então, essa é a visão exata do que a gente vai ler da visão impecável do Dada um pouco mais para frente. Ele está perguntando para a Cassie se ela quer dizer mais alguma coisa. Quer falar mais alguma coisa, Cassie? Okay, then she's not responding. We will just go on. Cassie, oh yeah, there it is. Hi, Cassie. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. She said Good. no with that. Okay, good. She says fine. All right. Yes. Okay. I was and now our Michelle. Hey, Michelle, is it okay to discuss your question? Okay to talk? Michelle, tá ok, Michelle, de fazer sua pergunta? Yeah, she wrote okay? so. All right, Michelle, speak. Ok. So you want to say it in Portuguese first? Você quer falar primeiro em português? Eu perguntei para o Shuddha o que eu estou fazendo encarnada neste planeta numa hora dessa. E não é nem uma hora, no mês, neste ano. O que eu estou fazendo encarnada aqui? Na verdade, desculpa, mas é uma pergunta, o que é que todo mundo está fazendo neste momento aqui? So she's asking Shuddha, she made a question that she would like to know why everybody is incarnated at this moment in this planet. In this year, why everybody's here right now? So the first question is, yeah, sorry, you were saying something, Michelle? Na verdade, eu quero saber de todo mundo, mas a minha pergunta é, por quê? Por que eu estou aqui agora? É pesado, eu estou cansada, na verdade. She's asking, why am I here right now? She's tired, it has been too heavy, and she's tired. Okay, all right. So there are two aspects of this. Dois aspectos disso. You are aware of the one who is asking this question and who is consciente de quem está fazendo essa pergunta. You are aware of the one who is tired and frustrated, you see, for some reason. Você está consciente de quem está cansada e exausta por alguma razão. Temporarily dejected and sad, right? Temporariamente rejeitada e triste. Você tem consciência de quem So you are aware of this temporary state of Michelle. This is not going to continue all day and all night and into the next week. This is. Então, Michelle, isso não vai continuar todo dia, o dia inteiro e todas as noites. É estado temporário. Yes, it is. The one who is sad is Michelle, not you. You see, this is. É aquela que está triste, é a Michelle, não é você. Sadness and happiness are dual, are states of the duality of the body complex, not of the Amapura. Então, a felicidade e a tristeza, elas são as dualidades do complexo do corpo, mente e fala, e não da alma pura. Yeah, and they become much more intense if you become the owner of that which you are not, you see. In other words, it's up to you. You see? Então, elas se tornam mais ainda intensas se você se torna a dona
dessa situação, a dona do que está acontecendo, se você se torna. You see, this, why am I here now? And so the question is, who am I? Então você perguntou, por que eu estou aqui agora? E a pergunta é, quem sou eu? You see, when difficulties in life arise, that is a very beautiful opportunity to rise inside. You see, to rise inside, and with this awareness of Eva Swama Pura Soyama, Hum Shuddhatma Chu, Hum Shuddhatma Chu, you see. And this is Quando as Michelle. dificuldades surgem, é uma oportunidade maravilhosa para você despertar e ver quem você é. Eu Shuddhatma Shu, eu sou alma pura. Shuddhatma Shu quer dizer, eu sou alma pura. You see, never become the owner of something that was never yours. You see, you know, Nunca se torna dona daquilo que nunca foi seu. you know, to believe that this body is mine is the biggest error, because if it is yours, then what happens to it when you are asleep? You see, is it? Então, acreditar que esse corpo é seu é um erro grande, porque o que acontece quando você está dormindo? You know, these are temporary states, you know, and amidst all temporary states, you are the eternal, blissful knower of it all, you know. Nesse estado temporário, você é aquela bem-aventurada, daquela que vê e conhece. It's just a little loud. Okay, all right, yeah, okay. It's Minha bateria, sorry, Shuddha, my battery is running out. I just need to get my charge. Go get it. Go get it. It's just beside here. I can hear. Sorry. Yeah. Okay. Sorry. Yeah. This life after life after life, we have suffered, Michelle, all of us, by claiming ownership over that which is not ours. You see, we are temporary travelers in this body, you see, and this body account has already been created from past life. You see. Vida após vida, a gente No, say sound, more sound. More sound? Vida após vida, a gente tem a little more. Vida após vida. Better? Yeah. Yeah? Okay. Vida após vida, a gente tem sofrido porque a gente reclama, né? Reclama no sentido de a gente quer ter o título de dono, né? Da propriedade desse corpo, mente e fala. You won't find Michelle complaining when she is very happy and having a good time. You see? Você não vai encontrar a Michelle reclamando quando ela está feliz e está num momento bom. When her sons and her partner treats her very beautifully, then there's no complaint. Quando os filhos e o seu parceiro te tratam muito bem, aí não tem reclamação. Yeah, so you see, the first thing that happens, and the first thing that now should happen is to be able to see Michelle, only Michelle and nobody else, and separating from Michelle, staying separate from Michelle, try to see where Michelle is wrong, not where the others are wrong. You see? A primeira coisa que você tem que fazer é separar a Michelle e ver onde é que a Michelle está errada. Onde é que ela está errada e não culpar os outros. The sadness and the pain multiplies when you see the other person at fault. You say, he is the reason, or they are the reason why I have to suffer so much, you see. Então, a dor e o sofrimento, eles se multiplicam quando você vê o outro, eles como ocupados pela sua dor. Yeah, they love you, you have spent all your adult life with them, why would they want to hurt you? Calma. Então você passou toda a sua vida adulta com eles, por que eles vão querer te ferir?
So if, and you are the only awakened one in the family, so, you have more responsibility, you have more light, you have more energies than E them. você é a única desperta na família, então você tem mais luz, mais energia. And these accounts arise, these accounts of pain arise for you to write your check, Então essas contas de dor e sofrimento é para você escrever, fazer o seu cheque. Every time just write your check. Okay, I'm here. Tear it off, give it to them, without E aí você complaining. faz o seu cheque e entrega para eles sem reclamar. Blessing them. They are giving you the opportunity to become free, you see. Então, os abençoa, porque eles estão te dando a oportunidade de se tornar livre. You feel insulted, you feel like you are not, they don't value you, you feel as if they don't care for you. All of these are temporary Então, você things. se sente insultada, desvalorizada, sente que eles não ligam para você. Tudo isso são coisas temporárias. And you are asking, why are you here? You are here for a purpose. You were chosen among millions and millions of Brazilian ladies, like you, for this magnificent Gnan and enlightenment, you see. You were E chosen. você está perguntando por que você está aqui. Você, entre milhares e milhares de senhoras, de mulheres brasileiras, você está aqui para para essa iluminação, para essa luz. You have become one of the richest ladies in Brazil, you see. Então você se tornou uma das mulheres mais ricas no Brasil. Yeah, what you have attained inside cannot be compared with anything on the outside, Então o que você alcançou internamente não pode ser comparado com nada externo. Yeah, this sadness and this feeling of being insulted is good. You have to Então tell essa tristeza, esse sentimento de ser insultada, ele é bom. this. You have to tell Michelle, this is good for you. Você tem que falar com a Michelle, isso é bom para você. Yeah, it's good for you. It's good for you. É bom para você. Before you would blame the others, you would say, get out, you go to your room, I'm not cooking today, I am just going to not talk to you, all of those things. And now, Então, antes você falava, vai pro seu quarto, eu não vou cozinhar para você, não quero conversar com você, agora você... A magnificent transformation has begun within you, has begun. And it is not only you, only all of us, you see. What did you say, Shuddha? A magnificent transformation, a change. Ok, então uma transformação magnífica iniciou em você, não só em você, mas em todos nós. Yeah, you are no longer protecting and taking the side of Michelle, you see. Então você não está mais protegendo e tomando o lado da Michelle. Yeah, you can tell Michelle, I have never heard you complain when you're feeling good. Now when you're not feeling bad, don't come to me. I am the knower of you from inside. I know you from inside. You can tell. E aí você deve falar com a Michelle. Michelle, quando você está feliz, você nunca vem reclamar comigo. Então, você é aquela que vê e conhece o que está acontecendo com a Michelle. You can tell her, young lady, you have lots of work to do that is much more precious than this silly little feeling bad and feeling sad, you need to... Você vai falar com essa senhorita Michelle, com essa jovem senhora Michelle, você tem muito mais trabalho do que ficar preocupada com esses pequenos sentimentos de se sentir triste. Yes. Márcia, Yeah? você veja, eu pergunto o que eu estou fazendo encarnada nesse planeta no meio de uma pandemia. O meu problema é estar aqui esse ano, quase esse ano todo aqui. E, de repente, ele foi parar numa conversa que... Por isso que a primeira vez que eu conheci o Shuddha, eu falei, oi, da onde você está tirando todas essas coisas? Da onde? Ele desvirtuou o assunto completamente. Não quer dizer que não cabe. Não estou dizendo isso. Cabe. Mas não era disso que a gente estava falando, né? Enfim.
she's saying Oh, eu posso, Márcia, posso contribuir? Não, Shuddha. não, não. Ainda não. Just a second. Só um Okay. minutinho, deixa eu traduzir para o Shuddha primeiro. Shuddha, she's saying that in some way she felt that she made the question, what is she doing here right now during this pandemic? Because she didn't want to be here. And she said that you went you got into the roads that full of curves that did not answer her question. She wants to this is Marcia now assumption. She wants the answer for the relative world. For the yeah. Okay, all right. Yeah, the simple answer for the relative world is. E a resposta simples para o seu mundo relativo, que é o que você quer, porque eu falei para o Shuddha, eu acho que ela quer resposta para o mundo relativo da Michelle. Não. Tudo bem, eu concordo que ele entre em outros assuntos, tudo bem. É só para você ver como ele vai para outro lugar, né? Porque você não é a Michelle. And I told her, because you are not Michelle. No, but you know, what is the answer, Shuddha? The simple answer for the relative is do not mix the relative and the real. You see? A resposta simples é não misture o relativo com o real. The world is the puzzle itself, and the world gets more and more puzzled when they mix the real. O mundo é quebra-cabeça por si só, e ele fica quebra-cabeça ainda mais complexo se você o mistura. They get more and more puzzled if they mix the real and the relative, believing the relative to be real is the problem with the world. You see, they believe the relative to be real. Acreditar que o relativo é o real é o problema do mundo, é o problema. To believe the relative to be real means when you're in pain, you're just so absorbed in the pain, you feel like I am suffering. You see, whereas acreditar que você é o relativo é que quando você está em sofrimento, você fala, eu estou sofrendo tanto eu. You see, you have been totally lifted up from all modes of suffering, whether it is pleasure or pain. Você foi levantada de toda a dor ou sofrimento ou prazer. Você é aquela que veio e conhece. Yes. Here, right? Yeah, right. There are two viewpoints to solve this puzzle. You see? Então tem dois pontos para resolver esse quebra-cabeça. The one real and second real, relative, and the second is relative. And you see, in the relative is an account of Michelle, not your account. E o relativo está na conta da Michelle, não está na sua conta do ser. You see, now with all this sadness and crying and why am I here and what am I doing and what's happening to Corona, all of these. Então, tudo essa tristeza aqui que eu estou fazendo aqui, esse Corona, tudo isso. You see, all of this is going to be a problem if you behave and if you become Michelle again, but you cannot become Michelle again anymore. Tudo isso vai se tornar problema se você se tornar Michelle de novo. You cannot become Michelle. Você não pode mais se tornar Michelle. Yeah, you can, even if you want to become Michelle, you cannot. Mesmo se você quer se tornar Michelle, você não pode. You see, as soon as Michelle is happy, the circumstances change, Michelle will be happy. You see, so you will. Se as circunstâncias mudam, a Michelle vai ficar feliz. Yeah, and so this is, you have come to the original real awareness. You have come into the light. Even if you want to bring darkness again, you cannot bring darkness into light. You can only bring light into darkness. Então, mesmo que você queira trazer a escuridão para a luz, você não pode. Você leva a luz para a escuridão. You see, Michelle is under darkness and you are the light. A Michelle está sob escuridão e você
Can I say she as a pure soul, right, Shuddha? No, Can I she add is, that? Michelle is in darkness and you, Y capital, are the pure soul. You see, keep it separate. A Michelle está sob escuridão e você com V maiúscula é a alma pura, você é a luz. So then the question doesn't arise, why am I here? Because there is nobody coming and nobody going. You see? E aí essa pergunta, por que eu estou aqui, não vai aparecer. Porque ninguém vai, ninguém vem. No, there is nobody coming. All the suffering coming and going is of the ego only, you see? The Então ego, toda essa questão, essa de ir e vir, é tudo do ego. you see, the world will continue like this for millions and millions of years. The world has continued, and the only thing that takes birth and dies is the ego. The Amapura remains and the world remains. That's all. Então, por milhares e milhares de anos, o mundo vai continuar assim, né? De nascimento e morte, porque tudo isso é devido ao ego. So now, Michelle, now take a little break and then share with us now why is it. Michele, respire fundo. Yeah, just pause a little bit and then say in the new light, share with us what Michelle is feeling, not what you're feeling, what Michelle is feeling. Então agora respire fundo e diga pra gente o que a Michelle está sentindo e não o que você com V maiúsculo está sentindo. Tô cansada, tô com medo. Essa é a Michelle. A Michelle está cansada e está com medo. Oh, sorry, Shuddha. I repeat in Portuguese. Michelle is tired and is fearful. He's afraid of this. Michelle is tired, right? Right. Então, a Michelle está cansada, certo? Right. Okay. And then? E aí? Okay. Now, tired. Is she mentally tired or physically tired? Cansada. Mentally. And mentalmente. Mentally. And now, all right. And what is it because of fear that she is mentally tired, or what is she tired of? It's because of what should to translate? Why is she mentally tired? Por que ela está mentalmente cansada? Porque estou vivendo em isolamento há 6 meses, porque estou no meio de uma pandemia, porque pode ser que meu marido tenha que voltar a trabalhar, pode ser que isso, pode ser que aquilo, e o mundo lá fora. Estou cansada. Isso Quem me tá deixa... cansada? Michelle, estou falando da Michelle. And she was saying, because I'm tired, because I'm worried if my husband returned to work, what's going on, what's gonna happen outside, out there. And I asked her, who is tired? And she said, Michelle, I'm talking about Michelle. Right now, all right, so there are two ways of looking at it. So she is not worried about herself, she is worried about her family and her husband's work, right? Então tem duas coisas, ela não está preocupada com ela mesma, ela está preocupada com a família dela e com o marido, não é isso? Com todo mundo, com a minha mãe, comigo, com os meus filhos, com meu marido, com as pessoas do mundo, com o planeta, com tudo. She's worried about her mother, her family, everybody, with the world, with the whole situation. Now, Michelle, don't you think that most ladies all over the world, like you with a family, have the same kind of worries? Michelle, você não acha que a maioria das mulheres no mundo todo, nesse momento, tem os mesmos tipos de preocupação? Acho que não só as mulheres, mas o mundo de forma geral, uma grande parte tem essa preocupação e tem descansado. You know, you understand, Shuddha? Yeah, especially those who don't have too much money, just making living, they would be worried, and it is natural. But is that, but now against that, do you have food to eat? Is there a shelter? And do you have clothes, food, and shelter? These are the three minimal requirements of human beings: food,
clothes and shelter. Are you adequately supplied with this much? Então, essa preocupação, ela está aí principalmente para as pessoas que estão com menos dinheiro. Então, o Shuddha está fazendo a pergunta: você tem comida para comer, você tem abrigo e você tem roupa para vestir? Essas são as três coisas básicas. Right? And the food will be available for the next month or so, will it not? E a comida vai estar disponível até o próximo mês? And who brings that food to Michelle? Who brings that Traz food? essa comida para Michelle. Who Quem traz essa comida? Quem provê essa comida para Michelle? Quem traz essa comida para Michelle? Não sei agora o que quer dizer essa pergunta. Aqui é tudo O que você achar que é? Quem traz a comida para Michelle? Quem provê essa comida? O trabalho da família? She said the work from the family. No, but yeah, it's the exact answer is scientific circumstantial evidences. Okay. Então a resposta é evidência circunstancial científica. You see, when a soul enters into this world, when a human being enters into this world, he or she brings everything that is necessary for his life. You see? Então, quando o ser humano entra nessa vida, ele traz absolutamente tudo que é necessário para essa vida. And this includes food, shelter, pleasure, pain, everything is. Então, isso inclui comida, abrigo, roupa, sofrimento, tudo. And the same goes for every living being, not only human beings, every living being is. E isso serve para todos os seres vivos, não somente os seres humanos. It is a very big ego to believe, to worry about, what's going to happen. It's ego. Então é um ego muito grande pensar no que vai acontecer. You see, it's provided, this is the science of Dada. This is the Agna of Dada. This is E the essa é a Agna. ciência do Dada, é a Agna do Dada. If you enter into the Agna of Dada, there will be no worry at all. Dada has guaranteed. He has said, Michelle, you can sue me. Se entra na Agna do Dada, não vai ter preocupação nenhuma, isso é garantido. He says, you take my Gnanvidhi, and if you follow my Agnas, if you have one worry, you can sue me for 100,000 riyals, E aí ele fala, se você entrar nas minhas Agnas, se você se preocupar, você pode me processar por R$1 milhão. Yes, he is so sure. The pain arises because the splitting does not remain. The real and the relative is mixed up. You see? Então, ele tinha tanta certeza, esse sofrimento surge por causa dessa mistura que aconteceu. And even though you're been separated from Michelle, it feels as if it's happening to me. You see, it's happening to me. Mesmo que você seja separada da Michelle e você está sentindo isso está acontecendo comigo, isso está acontecendo comigo. Yeah, if you can also tell Michelle, look at those ladies on the streets or the other places. They have nothing in comparison. Look how much we have. Essas mulheres nas ruas, elas não têm nada. Veja quão rica, quão provido você é. You have a beautiful home, you have a strong, everybody is healthy, and everybody is safe. Então você tem uma casa linda, todo mundo está seguro, todo mundo está saudável. You see, so there are so many ways in which you can be, you can help Michelle rather than, make it so difficult for everybody in the family because they say, oh, mom is not feeling well, mom is upset, Então tem tantas maneiras de você ajudar a Michelle ao invés de deixar que a Michelle preocupe outros membros da família falando, mamãe não está bem, Michelle não está legal. Yeah. So so in fact this, and it will all come. This is this time when you feel helpless and you feel like you can't do anything.
those are the times when you have a big role. You have to take care of the family, which is very important. That's a very big responsibility, you see. Então você tem um papel muito importante que é cuidar da família. Mas You quando know, você se sentir assim sem ajuda, yeah, and your husband knows what he has to do. You don't need to remind him about, oh, go do something or go do something. Do not put any extra stress on him, you see. seu marido sabe o que ele tem que fazer. Não ponha pressão extra nele. Yeah, you can tell him, my dear, we can manage. We are fine. We are going to be fine. We're going to Fala be com ele, fine. meu querido, a gente vai estar bem. Nós vamos ficar bem. Yeah, we are a very, very big and rich country. We have got lots of energies. Things will improve. So the positive, always send a positive evidence into Vyavasthit, and then positive grows, you see. Positive. Então, mande positividade para as circunstâncias e aí o positivo vai crescer, But vai if aumentar. if mom gets upset, and she's upset, then the sons are upset, and then the whole, the atmosphere in the home is difficult, and that is not the role of a Mahatma. You are now a E Mahatma. aí, se você fica chateada, se seu filho fica chateado, se a família fica chateada, se todo o clima familiar fica pesado, né, o clima da casa, esse não é o papel do Mahatma. Sim. Você agora é uma Mahatma. Yeah. So I think it's just temporary, but your positive approach to it is very important, and you have to make sure you can say, Michelle, I don't want you to blame anybody in the family. That's most Então, important. tudo isso é temporário, mas a sua abordagem positiva é muito importante. Você vai falar para Michelle, Michelle, Comporte-se. comporte-se. Behavior. She said, behave, Michelle. Yeah, behavior may not change, but her understanding will change. You see. O seu comportamento, o comportamento da Michelle pode não mudar, mas o entendimento vai mudar. Behavior is you can't change. I can't change Shuddha's behavior. The understanding changes. You see. Ele não pode mudar o comportamento do Shuddha, mas o entendimento ele pode mudar. None of us can change our conduct because that is already in the movie. You see. Ninguém pode mudar a conduta porque já está no nosso filme, né? So that way, you see, even if Marcia says, I'm going to see the pure soul of the man who cursed me on the street, you don't know how Marcia would behave if it really happens on the street, you see. Mesmo que a Marcia fala, ela vai ver a alma pura do homem que xingou ela na rua, ela sabe como que a Marcia vai reagir, porque está na Marcia. And if Marcia is a judo expert, she will, give a special kick, you see. Se a Marcia for, não, Shuddha. Se a Marcia for uma judoca especialista, ela vai dar um bom chute no cara. Eu falei, não, Shuddha. Yeah, well, this is a very beautiful world. The Lord Jesus was crucified. Did I tell you about that at the time when it was a very barbaric, it was an extremely barbaric death, you see. Então, Shuddha está falando que Jesus, né, o Senhor Jesus, quando foi crucificado, foi tempo muito bárbaro, né? And it's a slow death, and as you lose the blood, you become more and more thirsty, you see. E aí foi uma morte lenta, e quanto mais você perde sangue, você se torna mais sedento, com mais sede. You become, and it's hot sun, you see, and so the Lord asks for some water, you see. E aí Jesus, o Senhor pediu por água. Could I have some water, please? Ele falou, por favor, poderia ter água. And then the Jewish soldiers who were mocking him and throwing stones at him, and laughing and joking below, you see. E aí, os soldados que estavam ali fazendo piadas, né, fazendo gozações com Jesus, brincadeiras, jogando pedra nele. One of them took one of those long wooden spoons with a little cup at the end, a wooden handle with a cup, E aí deles, né,
conduziu uma daquelas colheres bem grandes com and instead of concha. and instead of filling it with clean water, drinkable water, he dipped it into the gutter, in the sewage gutter, and then he filled it and he brings it to the face of the Lord, you see, to E make him aí, drink. ao invés de dar água limpa para Jesus, ele colocou no esgoto e deu o esgoto para Jesus. And the Lord, you know what he said, Michelle? You know what the Lord said at that time? E você sabe o que Jesus falou naquele momento, Michelle? You know what he said? Perdoe, perdoe. Forgive. God, forgive. Yeah, right. Oh, he says, "Oh God, oh Lord, They don't know what to do. forgive him because he does not know what he is doing." E aí ele, Deus, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. He does not know what he is doing. You see? Ele não sabe o que ele está fazendo. And if you ask the soldier, he says, "I know what I'm doing," but E that se is the perguntar difference. o soldado vai falar, eu sei o que eu estou fazendo. That is the difference between the awakened vision of all of us here, you see, and the relative vision, you see. Então, existe uma diferença entre a visão desperta e a visão relativa. The experience of the real is associated with natural forgiveness. You forgive naturally, A natural forgiveness. experiência do real, ela é associada com perdão natural. É natural. Those people don't have to say, sorry, I'm doing this to you. Yes. Então, as pessoas não têm que falar, desculpa, eu estou fazendo isso com você. And I would like Michelle to rise up to that level where, the family doesn't have to come and say, I'm so sorry I treated you like this, or, like this. Então, eu estou falando que gostaria que a Michelle, crescesse nesse sentido de que você não deseja que sua família chegue a você e fale, por favor, perdoe. A gente não queria ter feito isso com você. Então, cresça esse nível. Who wants a heaven in the next life? We want heaven in the home right here and now. We want our home to become a heaven. Sorry, Jude. Quem quer o paraíso na próxima vida? A gente quer o paraíso, né? O céu, o paraíso aqui, agora, nessa vida. Yeah, and the heaven at home begins with this fundamental, beautiful application of the light that has arisen within Michelle, within you now, which is your light now. We need to start using that light. Your sons and your husband does not have that light, you see. Então, esse céu começa na sua casa, porque você tem essa luz que já iniciou em você. E os seus filhos, sua família ainda não tem. Então, é você. Você é desperto. And then you see to blame others, or to outside the home, you see, you get angry at people who are not wearing the mask, you see, or things like that. No, just. E aí você não fica com raiva das outras pessoas, nem culpa as outras pessoas que não estão usando máscara. There again, you have to say, "Oh Lord, forgive them because they do not know what they're doing." You see, they do not know. Você deve falar, oh Deus, Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. It's not only happening in Brazil, it's happening in America too. With Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo na América também. All over the world, right, Shuddha? Yeah. What more than that? It's like our president goes, and talks to people, big crowds, and nobody is wearing this. Nobody is wearing in the crowd. Então, o presidente dele, que é o Trump, né, que ele mora nos Estados Unidos, vai em reuniões, encontros e nenhum deles está usando máscara. And while at the same time we have lost 200,000 human beings, Nossa, e ao mesmo tempo eles já perderam 200.000 pessoas. The country with the best medical care technology in the world. We are the leaders in terms of the number of people who have died in this world. Então, um país com a maior tecnologia e medicina, né, são líderes em It requires COVID. tremendous inner energies
to forgive, you see, you know, and Então, requer uma energia enorme perdoar. yeah, and it allows you to see the accounts. You see, it is not only my account and the account of so many of us, the 45 of us in this satsang, but it allows you to see the accounts of other human beings around you too. And when this word account is highly spiritual, you see. Então, permite ver as contas, não somente sua, mas de todas as pessoas que estão ao redor e do mundo inteiro. E contas aqui é no sentido espiritual, é a palavra no sentido espiritual mais profundo. Nothing happens by accident. Even a slight bad thought that arises inside us is an account. It's a bad thought, if an unpleasant thought that arises suddenly, where did it come from? It's an account, you see. Então, nada acontece por acaso, por acidente, né? Até mesmo um pequeno pensamento ruim, ele é uma conta, ele surge por conta de uma conta. And so the more awakened, aware, the more we apply the awareness of my awakened state, your awakened state. If the more you apply your awakened state light, you see, the finer you will be able to see what's going on inside Shuddha, Michelle, you see, Maria Cristina or Berna, you will be able to see that so beautifully. Então, mais você aplica a consciência desperta, mais você pode ver o que está acontecendo dentro das outras pessoas e das pessoas que ele citou os nomes. All right, Michelle, so we want a smile from you. E aí, Michelle, nós queremos um sorriso de você. Yeah, I know. Yes, we are all together in this, you see. Então, estamos todos juntos nisso. Yeah, it is. Our time is up. We find the true meaning of love, as the presence of ourself is love. You see, not this, temporary love. We don't want that. Então, a gente encontrou o sentido real da palavra amor, né? Nós, com N maiúsculo. E não o amor temporário. Yeah. See, we are, we get that in satsang, because in satsang we join the Lord, we E a join. gente recebe isso na satsang, porque na satsang a gente aproveita o Senhor, a gente desfruta do Senhor. Oh, in satsang we are with our true state and with our own Lord, Então, na satsang a gente se recupera, a gente no Senhor. So I will begin by saying bye to all of this on the second page first. We have Sandra Vieira, Ana Maria, Tony, De todo mundo. Deborah, Adriane, Mirtes, Idelina, Noemia, Moxiladora, Marcia Braga, Solange, Gabriela Vera, Joni, and then Vania, Isete, Josiane, Lucia, and Maria Rosimar. And then on the first page, of course, all of this, Maria Cristina, Michelle, Silvano, Jeanette, and then Berna, Marcia, Marco, Shirley, Santana, Isabel, and Kessie, Ednaldo, Margarida, Caio, Hoberon, Benicio and Branca, and Beatrice Maria. Okay, so Vishuddhatma Bhagwan, highest namaskars to all of you. Have a wonderful night. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai. Obrigada, Marcia.
Thank you, Marcia and Santana, for the translation. Obrigada, Márcia. Falar para o Shuddha que ele tem uma voz tão suave que traz uma paz, uma calma. É incrível.